Hello, Hi, how are there you? you are. Good to see you. Good to see you. Yes. How's life? Well, it's rainy in Moscow and it feels like it's good weather for meditation. Really? So we have a lot of listeners. Yes. Well, it started to rain here as well, but you know, the level of Russian language and Dutch is very average. So I think they watched the news. Да. No, but how are you doing? How's the school doing? Херт интересуется, как у нас дела в Москве, как студия работает. Студия продолжает работу. У нас потихонечку возвращаются преподаватели из отпуска. Классов в расписании стало больше, так что мы вас ждем в студии в том числе. So the school is doing really well, and teachers are coming back from their summer holidays, and more classes on the schedule now. So we started the class in English. We started a children's class. So Oh, yeah, we're really? From what growing. age? 10 plus. У нас Oh, в good. расписании теперь есть класс на английском языке раз в неделю. У нас теперь есть класс для детей от 10 лет. Так что приводите своих иностранцев, друзей и своих детей к нам в студию выравниваться. Будем всех знакомить с критическим выравниванием. Yeah. I was looking through the pictures of your Instagram, and I must say I miss Moscow very much. Херт смотрит на наши посты в Инстаграме, на наши фотографии и очень скучает по Москве. Yeah, we miss you too. Really? Yes. You didn't forget me yet. Да, мы тоже скучаем по Херту, мы его, конечно же, не забыли, и мы всегда очень хотим, чтобы он приезжал к нам чаще, и как только границы откроют, мы очень надеемся на валдайский ретрит. Yeah, we're really hoping for a retreat in Valdai as soon as the borders Me too. open. Me too. I'm really looking forward. I was so fortunate that I just finished 1.5 weeks ago a retreat in France for Да, the к European счастью, and Dutch people. Да, к счастью, Херту удалось провести летний ретрит во Франции. 1,5 недели назад он оттуда вернулся для голландцев и для европейцев. Ну и, кстати, по-моему, даже парочка русских там тоже успела побывать. And after a period of this, it's so beautiful to come together again. Да, и после такого периода изоляции так прекрасно снова собраться вместе. Yeah, it was a huge source of inspiration for all of us. And so I truly hope that the beginning of November will be a new start for us. Да, Херт очень надеется, что начало ноября сможет нас всех собрать на Валдае, на ретрите, и мы тоже держим пальчики, кулачки, чтобы это все случилось. And as I know, Valdai always starts sharp at 8 o'clock when we Yes, gather absolutely. for Absolutely. meditation. Yeah, Да. no French time, strict Russian time. Да, и Валдай у нас начинается строго в 8:00 в зале. Мы собираемся на медитацию. That means I have 1 hour. Да, это Because значит, it's 7 что... o'clock here. Да, это значит, что у Херта всего лишь час, чтобы добраться. So, Let's get why, started. yeah, why don't we sleep in, and why do we get up to meditate? Why is it so important to meditate in modern world, in modern days? So, я спрашиваю Херта, почему же мы не спим подольше, да, встаем так рано в 8 утра и собираемся все в зале ретрита медитировать, то есть какая ценность и в чем значение медитации в современном мире? Well, that is a deep and profound question. И это действительно очень такой глубокий и фундаментальный вопрос. And of course, we need to face first that there are many ways to meditate. Да, в первую очередь стоит сказать, что существует много разных способов медитировать. And it's beautiful. I just read a book from a lama in Tibet
on meditation, and it's so beautiful to read the experience he had coming from his meditation practice. Херт недавно прочитал книгу о медитации Далай-ламы, и очень Not the интересно... Dalai Lama, but it was a lama. Yeah. Просто лама, простите, да, не Далай-лама, просто лама, и он делился в этой книге своими ощущениями во время медитации, это было очень интересно. A lama who had a nearly death experience, which was very interesting to read. But anyway, of course, there's so many levels or so many directions in meditations that I wonder how we need to approach this subject. Да, столько возможностей и направлений, в котором можно двигаться, говоря о медитации, и Херт задается вопросом, с какой стороны подступиться вообще к этому процессу. Not that we talk about meditation as a word which has a subjective meaning to many of us. So I think we cannot just use the word meditation and start a conversation. We need to go a little deeper into the meaning of that word. Да, то есть Херт предлагает сначала пойти немножко глубже, определиться со значением, которое мы вкладываем в слово медитация, потому что, возможно, у каждого человека есть свое какое-то субъективное представление. So not how one should meditate, but go to the question, what is meditation? Your image just falls down all the time. I don't know if I do something. No, it's all good. Yeah? It's all good. I need to touch the screen. So if I touch the screen, you know why. But not the type of meditation, but why do we meditate? Да, то есть What давайте is поговорим. Meditation? Да, давайте поговорим, что вообще такое медитация, почему и зачем мы медитируем. And last weekend and previous weekend, I just started a new therapy teachers training and a yoga-therapy, a yoga teachers training. And this was a subject which is quite important in critical alignment. На прошлых выходных и выходных перед этим Херт начал новый курс обучения преподавателей критического выравнивания в Амстердаме. И вот вопрос медитации – это один из таких важных вопросов в критическом выравнивании. Because in the traditional way, well, many of the yoga practitioners know that seen from the perspective of Patanjali and the eight-folded path he described in the Yoga Sutras. Да, если мы говорим о традиционном подходе к йоге Патанджали, да, 8 ступеней в йога-сутрах описанных. That there is a certain hierarchy in the development of consciousness or towards enlightenment, which is the purpose of his practice. Да, то есть есть определенная иерархия, ступени, которые ведут к достижению просветления. That we start from the golden rules of thou should not kill, and you know the moral rules and the social rules towards yourself, how to be good for yourself, and then we start with the practice of asana pranayama. Да, сначала мы говорим о том, что мы не насилие, да, и начинаем с асан и пранаямы. Concentration, meditation. Концентрация, потом медитация. So, but I actually don't agree with that order. I'd like to incorporate meditation right from the beginning. Да, но Херт не вполне согласен с таким подходом, и он хотел бы вот вплетать медитацию с самого начала практики. What I mean by that maybe can explain as follows. That I talk from the perspective of critical alignment, and maybe the audience which listens tonight is familiar with the method, right? Да, Херт говорит о медитации с точки зрения критического выравнивания. Возможно, аудитория, которая нас сегодня смотрит, уже знакома с методом, знакома с критическим выравниванием. So I think most people know what it means to lay on a strap, on a planka.
И, скорее всего, большинство зрителей знает, что такое лежать на планке, как это ощущается. To me, meditation is not about acceptation, but it's Для, about change, для, Хер, transformation. для Херта медитация — это не о принятии, а о трансформации, об изменениях, которые могут произойти в этом процессе. And the change cannot take place in one field of our existence. И изменения не могут произойти только в одном поле нашего существования. I think it's not enough to only talk about physical change or about the change in how to change the structure in thought. Херт считает, что недостаточно говорить, например, только о физических изменениях или только об изменениях мышления. And I think I developed a method in which the process of change can be experienced at different levels of existence at the same time. И Херт считает, что он создал метод, который позволяет говорить об изменениях в разных плоскостях, да, происходящих одномоментно. And those levels consist the physical level, the anatomical level. Да, то есть у нас есть физический уровень, да, анатомическая практика. The level of breathing. Уровень дыхания. To change breath, and I will go a little deeper into it a little later, but just to map the different layers, the level of our emotional world. Уровень нашего эмоционального мира. Херт пока так схематично это описывает, и про каждый он потом немножко подробнее расскажет. At the level of thought. Уровень нашего мышления. And at the end, how do we observe the cooperation of these levels when they produce movement, when they produce a change? И в конце, да, как мы наблюдаем за тем, как все эти уровни собираются вместе, как они помогают нам увидеть эти изменения, произошедшие на всех полях. When the change moves to a level of unsafety, fear. Когда изменения доходят вот до уровня, когда включается такое ощущение небезопасности, ощущение страха. When we look at a movement towards fear, and we don't know how to deal with that, that's one of the most difficult things for the brain to do, to look at that movement and keep looking at that movement without judgment, without thought. Да, когда мы приближаемся вот к какому-то движению, которое нам неизвестно, оно вызывает страх, одно из самых сложных решений для мозга — это продолжить двигаться туда. Да, то есть часто в этот момент нас сковывает страх, и мы застреваем, не идем в этом направлении. Because when we experience or when we are about to experience fear, we're always looking for security. Да, когда мы только начинаем ощущать страх, мы всегда начинаем искать безопасность. Whether it's a rational security or a totally irrational security. И очень часто эта безопасность бывает нерациональной. Rational can be from thought. I think I need to deal with the fear in so and so way. The irrational, when we're driven by emotions coming from our past experiences, which are maybe called conditions.
Да, то есть если это рациональная реакция, то мы головой понимаем, каким образом мы можем справиться с этим страхом, да, делая то-то и то-то. Но очень часто мы сталкиваемся с таким нерациональным ощущением, и в этот момент начинают включаться наши вот старые стратегии поведения, основанные на каких-то предыдущих опытах, и Херт называет это вот обусловленность. And both are not very successful. И на самом деле ни один из этих путей не очень продуктивен, да, не очень успешен. When we bounce against the door of the new, and the door doesn't open easy because of fear. Да, мы как будто бы подходим вот к этому, к этой двери нового, да, и как бы от нее немножко отскакиваем, потому что она не открывается легко из-за того страха, который нас наполняет. The habit of mankind, is when the door doesn't open smoothly, you give a little pressure. That you put the handle down, but it doesn't work. And then you push a little bit against the door, because most doors open like that, smooth. Да, и так как мы привыкли к тому, что двери обычно открываются легко, да, нажимаешь на ручку, и дверь открывается. Но этого не происходит. Что тогда мы делаем привычным движением? Мы начинаем давить сильнее на эту дверь или на ручку. But if the door doesn't open smoothly, we all add something more from the same. We push a little firmer against the handle and push a little harder against the door, and hopefully it will open then. Да, и мы продолжаем давить на ручку, толкать дверь, надеясь, что она откроется. So if we want to still our thoughts, И если and in that stillness, a certain fear comes in. Because when I become so still, then I go deeper into the layers of my brain, and the fear may be that old memories will arise, memories I don't want to be confronted with. Да, когда мы успокаиваем мысли, то в этой наступающей тишине мы на самом деле часто сталкиваемся со страхом, что всплывут очень старые какие-то эмоции, старые воспоминания, с которыми мы не хотим оставаться один на один. Maybe trauma, maybe stress related or tension related moments coming from my past. I know, we know, psychology knows, psychiatry knows, that we suppress certain emotions in our lives because they were too overwhelming to become part of it, like in trauma. And when the trauma comes back again, then it paralyzes me. I turn into panic. Да, в психологии, в психотерапии известно, что если с человеком происходит травма, то психика старается подавить эти воспоминания и оставляет их вот как-то храниться в подсознании. Но, тем не менее, мы все равно можем каким-то образом вспоминать о том, что произошло, и это вызывает панические атаки, может вызвать неприятные ощущения паники. So why do we meditate? Так, почему же мы медитируем? To accept stillness. Чтобы принять вот эту тишину, успокоение мыслей. At least according to the yoga text, it's Chitta Vritti Narodaha, that yoga or meditation is the blocking of the movements of the vrittis, of the thoughts, the movements in thought, the blocking. Да, мы бы хотели заблокировать вот это вот движение мыслей. And when we don't think, we feel, we experience. И когда мы перестаем думать, мы начинаем чувствовать, начинаем ощущать. I think that there is a tremendous fear in silence. Я думаю, что в тишине есть огромный страх.
we are afraid for silence. We are afraid to feel also. Мы очень боимся этой тишины и боимся вот этих чувств, которые в этой тишине с которыми мы можем столкнуться. We're even afraid to feel the positive. И мы даже боимся чувствовать позитивное. Why? Почему? Relief. It feels so good. Да, чувство облегчения, это так приятно ощущать. Space. It feels so Пространство. good. Очень приятно ощущать пространство. Energy. It feels so good. But we hardly pay attention to those feelings. Да, очень приятно ощущать энергию, но мы едва ли уделяем внимание этим ощущениям. Why? Почему это происходит? Like energy. Burnout is a very common thing in Western society, right? Да, если мы говорим про энергию, то выгорание – это очень частая вещь, которая происходит в западном обществе с людьми. And one of the main characteristics of burnout is tiredness. И одна из таких главных черт выгорания – это ощущение усталости, такая хроническая усталость. And we do everything to cure ourselves from the burnout, but nobody is going after energy. Мы делаем все, чтобы излечиться, исцелиться от выгорания, но ничего не делаем, чтобы вернуть себе уровень энергии. Why does the positive has such a little bit meaning in our lives? Is it because our brain, the primary function of the brain is to scan danger? Почему мы так мало внимания уделяем позитивному? Может быть, потому что наш мозг изначально был заточен на сканирование пространства на предмет опасности, да, окружающего мира. I'm always amazed that when I talk to people or when I teach or reflect on my teaching, and people talk about their bodies, that they hardly, the amount of positive words towards the relation of their body, it's so shallow. Да, я очень удивляюсь всегда, когда преподаю или общаюсь с людьми и замечаю, что наш язык очень такой неглубокий, когда речь идет о позитивном отношении к своему телу. Why do I say this? И почему я Because это говорю? the experience of the positive is experienced in my body as a whole. And when I experience that, there's no space for thought. Да, когда я могу почувствовать в своем теле что-то позитивное, не остается места для мыслей, для суждения. То есть это полностью становится на уровень чувств выходит. Why don't I keep continuing to experience the positive in my life? Да, почему Or тогда during my я practice? не продолжаю как бы следовать за этим позитивным в жизни или в практике? I think that you need to be sure that the positive is a movement, is a development. Like we all know, yeah. Я думаю, что нам всем нужно считать позитивное движением и развитием. You're with the cat now, right? Yes. Yeah. He's coming back and forth. The cat can look happy for hours, but we experience happiness only for such a short time.
Да, ко мне тут пришел кот, и Херт говорит, что вот если посмотреть на котов, то коты могут выражать счастье вот часами. На них смотришь, и видно, что они довольны жизнью. Почему тогда мы, люди, испытываем счастье вот в какие-то доли секунды, и потом опять спускаемся вот к своим этим негативным мыслям? Of course, we are human beings. We also need understanding. So I think one of the difficulties in general meditation is there is not a real anchor with reality. Да, Херт считает, что вот если говорить о таком общем подходе к медитации, то чего не хватает в этом процессе, это такого заякорения, да, якоря в реальности. And with reality, I mean physical change. И под этой реальностью Херт имеет в виду физические изменения в теле. That I feel a change in my body through which I can say to myself, I am changing now. Да, то есть речь идет о физических ощущениях в теле, которые могут подтвердить, да, вот это вот ощущение изменений, происходящих в данный момент. То есть вы можете себе сказать: «Я меняюсь». That was in my practice and in my teaching practice, that was a huge change in my approach towards meditation. It confused me terribly in the beginning. И в практике Херта, и в том, как он обучает преподавателей, вот это изменение, да, оно стало таким основополагающим, и вначале очень Херта тоже запутывало. Because in the beginning years, I did pranayama and meditation in a pretty regular way, but without the information that a certain part in my body was changing during the process. То есть в ранние годы Херт очень регулярно делал медитации, пранаямы, но без вот этого ощущения в определенном участке тела о том, что происходит какое-то изменение. And without that change, it's very difficult to tell a constructive story. Да, без этого изменения очень трудно рассказать такую конструктивную историю, логичную историю. I think logic has a function in this process. It should be understood as safe. Да, то есть у этой истории должна обязательно быть логика, и логика в том, что этот процесс безопасный, да, то есть эта логичность, она дает ощущение безопасности, мы можем это понять. Very popular, the body scan. It's also Да, part of meditation. You lay on the floor and you do a body scan. да, такая популярная вещь, как вот сканирование тела. Лежите на полу и сканируете тело. You need to Внимание. train your awareness to make the scan. And Да, if you fail, you need to do it again. It's based on discipline, isn't it? Нужно как бы натренировать свое внимание, сканировать тело, и если вы в какой-то момент сбиваетесь, то приходится начинать все заново, и получается, что это все основывается на дисциплине, да, на контроле. And it must have a certain function. So I no doubt, but it's not my approach. Because when there's discipline, there is time. When there's time, there is a reward. Да, но Херту не нравится такой подход, потому что если есть дисциплина, значит, есть какой-то срок, да, какое-то время, отведенное на то, чтобы чего-то достичь. И в конце этого должна быть награда. I don't want to discipline myself through meditation. I want to be released from discipline and through meditation. Да, я не хочу себя дисциплинировать через медитацию, наоборот, я хочу ощутить отпускание через медитацию. Because in following that movement of discipline, it is a movement of making steps towards the end promise or the end reward.
which sometimes is enlightenment or whatever. Да, то есть дисциплина предполагает такое вот выполнение определенных шагов, которые ведут тебя, ну вот, к какому-то обещанию данному в начале, да, или, собственно, к награде, и, может быть, просветление считается этой наградой. If I need to walk that long, sometimes a lifetime, sometimes they say more lives. How do I know that I get there? Да, если мне... I want to achieve the experience. I want to have the experience now. Да, если дисциплина предполагает пройти вот этот путь, то я не знаю, как долго мне нужно туда двигаться, да, может быть, всю жизнь, а может быть, даже несколько жизней. Но если я хочу почувствовать этот опыт, пережить этот опыт прямо сейчас, вот здесь и сейчас. So when I looked at physical change, laying on a planka, И когда я... It's a totally different experience than laying on the floor without a planka, related to the body scan. Да, когда я лежу на планке и ощущаю вот эти изменения в теле, это совершенно другой опыт по сравнению с тем, чтобы лежать на полу просто без планки. Because when we lay on a planka, we release tension in an area all at the same time. Потому что когда мы лежим на планке, мы все в одном и том же месте отпускаем напряжение одновременно. Physical tension. So it's anchored in the concrete, in reality, in the materialism. Да, физическое напряжение, которое вот буквально заякорено в нашем теле, да, очень конкретно в области между лопаток. Well, that's a very big step. So from the moment I lay on that planka, I can say to myself, I am changing, and not only me as a teacher or a practitioner. No, I can unfold the story to other people who experience exactly the same as I do at the same time. И в таком случае становится возможным рассказать, да, мне как преподавателю или как практикующему историю об изменениях, которые происходят не только со мной, но и вот с соседями по коврику ровно в тот же самый момент, в том же самом месте. So I don't want to go too fast now, because when do you have the opportunity to talk about a structural release? The people who know me know that the area where you feel the pressure of the planka, I call the source of all our tensions. Если вы уже знакомы с Хертом, то вы наверняка слышали, что зону между лопатками он называет источник. Да, это структурное напряжение, которое в нашем теле вот сформировалось, накопилось и есть. So when do you have the opportunity to start a dialogue with people, no matter if they're a teacher or a student, no, together, to start a dialogue based on the release of that deep structural root of tension, which is the cause of that constant movement in our brain, in thought. И когда еще у нас есть вот такая возможность действительно начать диалог с людьми, и Херт не обязательно имеет в виду, ну, когда это преподаватель и ученики, да, говоря об отпускании действительно структурного напряжения в нашем теле, и именно это напряжение является источником наших постоянных мыслей, да, не успокаивающихся в нашей голове. But it's something totally different than sitting with a group of people, and ask everybody, relax your shoulders. Да, это совершенно и кардинально отличается от ситуации, когда люди просто сидят, и ты просишь их, ну, расслабьте плечи. Everybody relaxes a little bit according to his or her possibilities, but you're not in that deep process of change. Да, то есть so what kind of story can be told from such an individual subjective experience?
Да, в этом случае, ну, каждый в меру своих возможностей и сил, может быть, что-то расслабит, но речь не будет идти о каких-то структурных глобальных изменениях для каждого в группе, и в таком случае невозможно рассказать эту объединяющую историю, да, потому что у каждого свое какое-то видение этого процесса. So, when I lay on my strap, which is a beginning of meditation, right? We're in a process of change. I'm in my time machine. I release my tension and I become straighter like I was. Да, и когда мы ложимся на планку в начале медитации, это вот буквально как сесть в машину времени. Я, ложась на планку, становлюсь с каждым выдохом все ровнее, да, и ровнее в позвоночнике, то есть возвращаюсь в то состояние, когда позвоночник был прямой. And then when you're in your time machine, you move back in time in your body. And it's not only the change in your spinal column, which indicates the change, but the spine starts to give support to an area in our body, which is called the heart region, which is a sensory area, in which we're all damaged. И, ну, кроме того, что мы действительно как бы садимся в машину времени, ложась на планку, и чувствуем, как позвоночник начинает выпрямляться, позвонки двигаются внутрь. Кроме этого, появляется также от позвоночника поддержка для нашей области сердца, то есть того, да, участка в теле, который отвечает за наши чувства, и в котором мы очень часто на самом деле травмированы. Like, you know, when you look at little children, they're so innocent, aren't they? Да, если мы посмотрим на маленьких детей, мы увидим, насколько они открыты миру. They're so enthusiastic, aren't they? В них много энтузиазма, такой невинности. They're so open-minded. They're so curious. Да, любопытство, открытости. They're so exploring, so playful. И они игривы, они хотят исследовать этот мир. You see, I use words now, moving into our time machine, which were only positive. Да, видите, я сейчас использую слова только с позитивной окраской. Of course, children can become angry, but that's because their needs are not fulfilled И, only конечно, because not all parents, no parent can fulfill all the needs of the child. да, и, конечно, дети могут злиться, но это возможно, потому что не все их потребности могут быть восполнены, потому что ни один родитель, конечно же, не может восполнить 100% потребностей ребенка. Needs are feelings. И потребности — это чувства. Needs are surviving feelings. Without those feelings, the child knows that he cannot survive. Да, то есть эти потребности — это чувства, необходимые нам для выживания. Когда мы не имеем возможности почувствовать что-то, мы начинаем чувствовать себя в опасности. The child needs to grow up in a safe environment, and it measures safety through the fulfillment of needs. И ребенок, конечно же, должен расти в безопасном окружении, и вот безопасность этого окружения он измеряет по ощущению восполнения своих потребностей. And when needs are not fulfilled, И если потребности не восполняются, fear comes in. тогда приходит страх. Literally the fear to die. Буквально страх смерти. What happens when you're afraid to die? Что происходит, когда мы сталкиваемся со страхом смерти? Panic attacks. Панические атаки. Whatever reaction there may come, but it is an awful deep reaction. Да, и какая бы реакция ни произошла, это всегда очень такая сложная, сильная, неприятная реакция. If we're not concerned
by thought, our daily sorrows, but we become silent. И мы, может быть, не чувствуем вот этого каждый день, да, и не становимся молчаливыми. That silence also brings us in a time machine. We Но go, вот вот эта тишина, она тоже как бы нас в машину времени погружает. it goes deeper down towards traumatic experiences, tense experiences, and so on. Да, и в этом процессе мы можем, опять же, вот столкнуться с теми травмирующими какими-то опытами, которые происходили с нами в детстве. We know from traumatized people, when they were traumatized in the war, that the moment they stopped working, maybe 40 years later, they became silent, and then the trauma came up just like that again. Да, и проводились исследования с людьми, которые были травмированы на войне, например, и они возвращались в обычную жизнь, 40 лет работали, и в тот момент, когда выходили на пенсию, переставали работать, вот эти вот картинки, травмирующие из прошлого, возвращались с той же яркостью, с которой вот они были, когда переживали в тот момент. So if you don't change, when that happens, that silence, and we start to explore the feelings, the sensations in the body. Да, то есть если нет изменений, но мы чувствуем, что происходят, да, вот эти вот ощущения в теле. How do we know that the body is a safe environment to step into? Because the body is also full of tensions. Как нам понять, что тело — это, собственно, безопасное окружение, в которое мы можем войти, потому что на самом-то деле в теле очень много напряжения хранится. Then we come to a very substantial question. И здесь мы подходим к очень такому фундаментальному вопросу. If we don't solve the physical tensions, are we able to solve the emotional tensions? Если мы не разберемся, не расчистим физическое напряжение, есть ли у нас какой-то шанс разобраться с психологическим напряжением? With other words, if we sit in physical tension, То есть если... is it possible to solve the tension in my brain? Да, другими словами, если мы сидим, находясь физически, да, в напряжении, то имеем ли мы в таком случае возможность успокоить ум и психологическое напряжение в уме отпустить? I did tests that when people are laying on a strap, the beauty of laying on a strap is that you are in a process of change, right? A physical change. Your spine becomes straighter. Да, я делала такие тесты, когда люди лежали на планке, да, и красота этого в том, что буквально ваш позвоночник становится прямее от давления планки. Then, when that happens, you can say to yourself, I am changing. Да, Which если... is when do you really know that it happens? When do you say such a sentence to yourself? It hardly happens. Да, если не считать вот этого опыта лежания на планке, когда еще вы могли бы сказать себе фразу «я изменился», да, или «я меняюсь», но это практически никогда не происходит. So if you're certain that the change is physical, you can make a next step. Otherwise you cannot. Да, но если вы, наконец, уверены в том, что вы действительно меняетесь на физическом уровне, только тогда вы можете сделать следующий шаг. Да? Без вот этого фундамента следующий шаг просто невозможен. Therefore, I can change my breathing. You feel it, so it is true. Да, и тогда мы можем почувствовать изменения в дыхании. Вы действительно это чувствуете и понимаете, что это реально. When I change my breathing, I can look at my relation with stress and break it. И когда я осознаю, чувствую свое дыхание, я начинаю лучше понимать работу стресса в теле и разбить вот этот паттерн стресса. And stress is the fear. Stress is the beginning
of negativity. Да, и стресс — это всегда страх, начало вот этого негативного всего, It's the beginning of conflict. начало конфликта. When I'm sure, when actually feel that my breath is changing, then I can also relate the change to my emotional world. И когда я могу себе уверенно сказать, что мое дыхание поменялось, значит, я могу сделать следующий шаг, да, и почувствовать, что мой эмоциональный мир тоже меняется. And because it's so clear, first the physical, then the breathing, then the emotional world, changing from negative emotions to positive feelings. Да, то есть мы почувствовали изменения на физическом уровне, почувствовали, что дыхание поменялось, можем себе сказать, что действительно вместе с изменениями на физическом уровне и с изменениями дыхания мы чувствуем позитивные чувства, да, вместо негативных. Because the negative emotions are related to my stress response, but stress is not operating as long as I experience the good, the positive. Да, то есть стресс возникает, негативные чувства возникают в ответ на стресс. Но если мы спокойно продолжаем дышать, то значит стресс не оперирует в теле, и отсюда нет никакой необходимости включаться вот этим негативным эмоциям в нашем теле. As long as I breathe in a certain coordinated way, I know that stress is not operating. Да, пока мы можем дышать спокойно, скоординированно, мы знаем точно, что стресс не оперирует в теле сейчас. When all that is not operating, then I know that I'm in my time machine and not move to the negative, but because of the change, I create an environment in which the negative is replaced for the positive. И в таком случае, да, я, находясь вот в этой машине времени, как бы создаю возможность для изменения негативного в позитивное. It's about structure. И это все про структуру. Either I'm in the structure of tension and mental movement, Да, либо я нахожусь вот в структуре напряжения и постоянных водоворота мыслей в голове. if I only let go, then that fear comes in. Okay, when I let go, I go down in my time machine, in my subconscious, and then the trauma may come up. And therefore, I refuse to go deeper into my silence. Да, и я также вот страшусь этой тишины, потому что знаю, что в этой тишине могут всплыть какие-то воспоминания из травмирующего опыта, и поэтому не захожу в эту глубину. Because I don't know which doors will open. Да, я не знаю, какая дверь откроется там. The doors which open are from my early age, when I was young. Да, обычно вот эти двери, которые открываются, они из моего раннего детства. And that's why it is related to fear. When I was young, I was a dependent child. Да, и так как я был зависимым ребенком, да, то есть когда мы маленькие, мы зависим от окружения, от взрослых, от воспитателей. I was vulnerable. И мы были уязвимы в этот момент. But now I'm not a child anymore. Но сейчас я уже больше не ребенок. So I'm able to construct something new in my life. И это значит, что я в состоянии что-то новое сконструировать в своей жизни. I'm not moving back and become the child anymore. No, I'm an adult. I'm a grown up. Да, то есть это не значит, что мы возвращаемся и впадаем в детство. Нет, мы остаемся взрослыми, остаемся независимыми людьми. So when I go back in time, I'm not vulnerable anymore. No, I can create something new. The relation with my body should radiate confidence and security.
Да, отношения с моим телом должны излучать уверенность и безопасность. When I'm laying on the planka, I can discuss that. I can construct that new relation with my body. И когда я лежу на планке, я могу вот это новое отношение со своим телом простроить. I'm not interested in relaxation because simple relaxation or the release of thought may lead to psychotic or psychotic fears. Да, то есть мне не интересно просто расслабление, да, и вот это уход в тишину, потому что в этой тишине я, возможно, столкнусь с какими-то психотическими эпизодами, да, выходом воспоминаний на поверхность. No, when I let go of thought, what is the soil I'm standing on? Но когда я ухожу от вот этих мыслей, крутящихся в голове, что за почва, на которой я стою? And I need to build a connection with that soil. I need to understand that soil without tension. И мне нужно эту почву хорошо понимать, да, построить понимание того, на чем все основывается. I should give words to that soil. I need to understand that soil. Да, мне нужно, описать словами эту почву, понять, что это такое. So, either you're in the river of thought, or you look at the river. Да, то есть либо вас уносит вот этот поток мыслей, либо вы стоите на берегу и смотрите, наблюдаете, созерцаете этот поток. When you look at the river, you know one thing, you're not in it. Да, и когда вы смотрите, наблюдаете за этой рекой, вы точно знаете одну вещь, что вы не в этой реке, не в этом потоке. When you look at the river, you're not in it. Да, если вы имеете возможность смотреть на поток со стороны, на эту реку, значит, вы не в ней. But what is the soil you're standing on when you're out of the river? And that is the most important thing in releasing fear and thought. И тогда нужно, да, спросить себя, что же за почва, на которой я стою, если я не в этой реке. Это самое важное в отпускании вот этого потока мыслей. Because that soil is our body. Потому что эта почва — это наше тело. And the body, because of our history with stress and strain, is damaged in producing feelings of the good. Да, и наше тело из-за того стресса, с которым мы сталкиваемся, из-за тех страхов, с которыми мы сталкиваемся, оно накапливает напряжение. But when we restore, open up the body again and give it meaning by naming the positive, experiencing the positive, then we never become vulnerable again. Когда мы восстанавливаем контакт с телом, чувствуем его хорошо и называем эти чувства позитивными какими-то именами, тогда мы не можем вернуться вот в это уязвимое состояние. Then the positive feelings, when we move back in time, then we open up more and more and more in our emotional areas. И тогда, двигаясь все дальше на этой машине времени, в глубину, мы остаемся, открываем больше эмоциональных глубин, полей. And when we open up more and more and more, subjectively, our subconscious says, now don't go any further anymore, because then you become vulnerable again. Да, но в этом движении нас постоянно подстерегает вот эта наша подсознательная боязнь, что вот-вот что-то начнет там происходить, мы снова станем уязвимы, но тем не менее мы не будем уязвимыми. But it's not true. Это неправда. It's a lie. It's not true. The brain makes mistakes with those interpretations.
Да, то It's есть only referring to a certain past. Да, наш мозг буквально делает ошибки, обращаясь вот к какому-то прошлому опыту и неправильно интерпретирует. So, in terms of meditation, I look at it from a wider scope than only stilling the mind, Да, stilling the значит, brain. я смотрю на медитацию с гораздо более широкой перспективы, чем просто успокоение ума. I start from a physical change, then a change in breathing, which is the link between the materialistic physical body and Yes, but something strange happened. yeah, I think the time is over. Did we pass an hour already? Looks like it, but I still can hear you, but your picture froze. Yeah. Do people hear me? Так, народ, вы нас слышите? В комментариях что-нибудь напишите. Мы все еще с вами, вы все еще с нами. Maybe they can send some smoke signs. Да, может быть, вы можете послать нам какой-то Or знак, do we что вы need все еще с нами. to do a part 2? Do I need to link in again? Well, maybe let's do the second round so we can make the better conclusion. Mm-hmm. Так, ребят, давайте мы сейчас отключимся и зайдем в новую трансляцию, потому что мне вот тут пишут, что осталась 1 минута, и как раз сможем все это закруглить и прийти к выводу. Подключайтесь еще раз. Так, мы продолжаем разговор с Хертом ван Льюэном о медитации. Как всегда, нам трудно уложиться в отведенное время, поэтому запускаем второй круг. Присоединяйтесь. Ждем, когда Херт зайдет в эфир. Продолжаем обсуждать значение и важность медитации в современном мире и подход к медитации в йоге критического выравнивания. Так, Херт зашел. Секунду. Okay, welcome back. Yeah, I make use of the outside light, so I probably slowly fade out into darkness. Да, возможно, Херт со временем начнет становиться все менее четким, потому что там за окном у него темнеет, вот, так что не пугайтесь. Okay, we're gaining our audience back. People are joining. Yeah. So if I can finish what where I ended in part 1. Yeah, so can you start again, just concluding the approach to meditation in critical alignment? Yeah, it's about stilling the mind, and we explored what is about to happen when thinking stops. We start to experience. Да, когда мы успокаиваем ум, мы начинаем ощущать, начинаем чувствовать. And the body is limited in experiencing the good. И часто наше тело, скажем так, ограничено в этих ощущениях хорошего, в ощущениях позитивного. Because we all have a relation with stress, and stress suppresses the positive feelings which we call our inner world.
И все это происходит, потому что все мы сталкиваемся со стрессом, и стресс подавляет то, что мы называем вот нашим внутренним миром, по сути. So if we start from the body И in если, that whole process of change towards meditation, да, если мы во всем этом процессе, который мы называем медитацией, начинаем от тела, the first thing we do is that we give a different meaning to the body. первое, что мы делаем, это придаем новое значение телу. It's not the carrier of tension, which makes us number towards the good. Да, то есть это не просто носитель напряжения, который, ну, как бы делает нас такими бесчувственными по отношению к хорошему. But we find the possibility, the tools, in order for the body to express the positive again. We Но с release the помощью, tension. да, с помощью инструментов мы имеем возможность отпустить это напряжение и снова почувствовать в теле позитивные какие-то эмоции, ощущения. And in the beginning, that voice of the positive, it depends when it became suppressed, of course, is very shallow. И, конечно, все зависит от того, насколько давно он начал быть вот таким подавленным стрессом, но вначале этот голос позитивный, он очень может быть тоненьким. But when we cultivate it, every time when we practice, I feel that positive relation. And that's the opposite of being, you know, what did I say? Disciplining your body. Мгм. Да, и No, вот it's making the shallow relation wider and wider and wider. It's one big positive expression which happens now. да, и вот в противоположность тому, что можно назвать дисциплинированием тела, это как раз возможность вот этот вот тонкий голос позитивного делать все громче и громче и громче, и позитивные отношения со своим телом развивать и культивировать. And that's the beauty. That I often express that in my teachers' trainings, that even when you experience a little bit space, it's Да, your full 100% experience. It's not that you experience a little bit, that only comes when you think about it in terms of comparison. No, whatever you feel, it's your full 100%. да, и то, что Херт всегда говорит на тичерс-курсах, да, когда вы почувствовали даже немножко пространства, не нужно называть это немножко пространства. Это ваши вот полные, абсолютно настоящие 100%, да, и от этого вы будете двигаться еще больше в глубину и обогащать этот опыт. In that process of change, from the physical change to the breathing, to the emotional change, we come, when we step into our time machine, everybody comes at a level of relaxation in the body in which the subconscious say, okay, now it's enough. Да, и вот в этом процессе, когда мы двигаемся в нашей машине времени, в какой-то момент все доходят до точки, когда наш эмоциональный ум говорит, ну, все, вот теперь хватит. Все, ощущения становятся ярче. Why does the brain gives that information? Because in that openness, in that vulnerability, once we were damaged. Да, и почему это происходит, почему вот мы начинаем слышать этот голос разума, который нас зовет выйти из упражнения, потому что на самом деле он, ну, как идет из того времени, когда мы были уязвимы, когда мы были зависимы. So the brain says, when you look from that trust, that openness, that relaxation, that sense of unity again, they will hit you. Да, то есть мозг как бы напоминает вам, если вы будете вот такими открытыми, да, вас обязательно кто-нибудь ударит. You will be hurt again. But it's Да, not true, because I'm not a child or a baby anymore. I'm an adult. Да, вам как будто кто-то причинит боль, вам, да, кто-то может навредить, но это неправда, потому что вы больше не
зависимый ребенок, а взрослый. If I build that relation with my body, that fearless relation with my body, then I can lengthen and deepen the experience of the positive. Да, если я прострою вот такие отношения со своим телом, тогда я могу увеличивать, углублять, расширять вот это позитивное ощущение. And I can stay still for a long period of time without willpower, without discipline. It just coming from that restoring my relation with trust, safety. И тогда я могу находиться в этом спокойствии, да, в этой тишине долгое время без необходимости себя как-то дисциплинировать, потому что все это происходит от доверия к телу и доверия к пространству. Then the movement of thought will stop and the movement of joy, the experience of joy, will take over. И тогда страх отступит, и ощущение радости возьмет верх и будет наполнять этот опыт. Well, that's in our practice. Это в практике. And how do we experience that? Locally, we experience change, laying on the strap. Да, и как мы это ощущаем локально, да, мы чувствуем изменения, лежа на планке. It causes sensations in my spine, and those sensations may lead to a conflict. Да, это дает какие-то ощущения в моем позвоночнике, и эти ощущения могут привести к конфликту. The answer to that conflict, if you have some experience with critical alignment, is the experience of the whole body. И ответом, да, на вот эти вот яркие ощущения, если вы уже пробовали критическое выравнивание, то вы знаете, что значит яркие ощущения, да, ответом на это будет попытка почувствовать все тело целиком, то есть возможность восстановить целостное ощущение всего тела. So, when the experience of my whole body, which is the good, the positive, I am happy, you become it, the positive. Да, I have pain. There's always a distance between you and the discomfort. Да, мы, когда сталкиваемся с чем-то негативным или с болью, мы как бы дистанцируем себя даже в языке, да, мы говорим, у меня что-то болит. Но когда мы переживаем какие-то позитивные чувства, наш язык отражает вот эту целостность. Мы говорим, я счастлив, я радуюсь. When the positive grows stronger, the experience, then the conflict will automatically dissolve in the positive, И когда in the вот experience of the whole body. Да, когда это позитивное растет и расширяется, тогда конфликт, он просто растворится вот в этом позитивном ощущении целостного тела. Well, there's a strong, and there is no conflict anymore. There's only that feeling of safety. Of course, the strap is still pushing in my spine, but it doesn't bother me anymore. Да, планка все еще оказывает давление в зону между лопаток, но меня это уже не беспокоит. Well, listen to the analogy. The strap is still pushing in my spine. It's comparable to conflict in the world, right? Да, то есть давайте посмотрим на аналогию. Вот планка толкает позвоночник, да, и это как бы создает конфликт в мире. There will always be stress and conflict in the world. Но в мире всегда будет место стрессам и конфликтам. We cannot change the world. И мы не можем изменить этот мир. So the strap is pushing. Да, ну вот планка все еще давит. And the moment I pay attention to that, then I become part of it because my reactions will be emotional. Да, но если я начинаю концентрироваться на этих ощущениях, я становлюсь частью этого конфликта, да, эмоциональный ум начинает включаться. When I'm involved in stress, I become the movement of stress. I contribute something to stress. И тогда я начинаю, как бы подкармливать этот стресс, да, становиться его частью. I'm in the river. Да, я в этом потоке, в этой реке.
Now, what changed the perspective? What kind of examples do we have? I very often use the example of astronauts. Я очень часто использую образ вот астронавтов, космонавтов. Как можно поменять угол зрения? You know, astronauts, people in white suits, Да, ну знаете, эти ребята в скафандрах. They step in the rocket and they go to the moon. Да, они садятся в ракету, летят на Луну. Some people go to their work in the bus, other people step in a rocket and go to the moon. Некоторые ездят на работу на автобусе, некоторые на ракете. They wear heavy shoes. У них такие тяжелые ботинки. And they went to the moon. And their focus was on the moon. But, you know, you see the moon every day. Everybody sees the moon every day. So it's not that special. Да, и вот вроде бы у них фокус внимания на Луне, но на самом деле в Луне нет ничего особенного. Все смотрят на нее каждый день. The special experience came when they were closer to the moon and they turned around. And they saw the blue planet hanging in space. И действительно особенным этот опыт стал, когда они обернулись и увидели нашу голубую планету, летящую, висящую в пространстве. They saw how vulnerable it was. И они увидели, насколько она хрупкая. They saw a planet without local conflict. И они увидели планету без локальных конфликтов, всю целиком. Without borders. Без границ. Without racial differences. Без расовых предрассудков. Without religion. Без религии. Without countries or language, whatever. Да, ни стран, ни языков. They felt the unity of the world and they felt the vulnerability of the world. И они в этот момент чувствовали единение и хрупкость этого мира. And through that, they immediately, and that was the reference of many of those astronauts, they will immediately want to give care. И очень многие люди делились ощущением, что им сразу хотелось дать заботу, позаботиться. So, feeling your body as a whole, in which the conflict dissolves, feeling the world as a whole, in which the conflict does, there's a strong analogy between the two. Да, и мы можем найти вот эту очень явную параллель в том, что мы можем также ощущать тело единым целым. Not only your neighbor is your neighbor, but the guy 20,000 kilometers further is also your neighbor. Giving care to all people. Да, и таким образом мы можем не только своего соседа по лестничной клетке считать своим соседом, но и человека там в 20 тысячах километрах от нас. То есть мы можем давать заботу всему миру. To change from dualism to non-dualism. И это будет переход от разделения, дуальности к неразделению, недуальности. Because thought, in its essence, is dualistic. Потому что, сама мысль, да, по своей сути, по своей природе, она дуалистична, она разделяет. We think in opposites. Да, мы как бы думаем противоположностями. My success, my possession, my country, your country, my job, знаете, your job. Моя работа, твоя работа, или моя страна, твоя страна, мой успех, твой успех. То есть есть разделение. So that is the art of looking at the world as a whole, looking at the body, experiencing the world as a whole. Like, it wasn't a thought when we looked at the astronauts. Да, то есть мы также смотрим на тело, не думая о том, что этот опыт может, да, произойти, чувствуя его. It was part of knowledge, understanding, but it was also, it touched them in the heart. Да, с одной стороны, когда эти астронавты смотрели на Землю, это было знанием, но это также что-то, что тронуло их до глубины души, как чувство, как переживание. And it was also something which we may call the higher knowing, intuition. If we don't stop this nonsense of conflict,
we destroy the planet. Да, и это что-то, что мы также можем назвать вот интуицией, да, если мы не остановим вот эту разрушительную нашу деятельность, мы можем потерять планету. That's meditation, to oversee that interaction from our own physical being, И breathing. в этом как раз медитация, да, иметь возможность посмотреть вот на все как бы всеобъемлющим таким взглядом от физического уровня к дыханию. To look at union within your body without fear. Посмотреть на действительно единение внутри нашего тела без страха. Not union as a dead thing, but the movement of union. Да, и не единение как такая мертвая вещь, а единение как движение. Because we go deeper and deeper and deeper. It's a movement. In Russia, they all, if I ask them before a retreat, why do you come? Well, they all say, we want to go deeper. Deeper in what? Да, это все про движение. Но русские очень часто хотят пойти глубже. Каждый раз, когда Херт на кругу знакомства на ретрите спрашивает, зачем люди приехали, все отвечают, ну, я хочу пойти глубже. Well, deeper into, it sounds a little strange to go deep in openness, you know, but you open up more, and you're not vulnerable. You turn the old image of fear into your strength. And then you can look at strain, you can look at stress, but it doesn't touch you. Да, то есть на самом деле, может быть, странновато звучит идти глубже идти в глубину открытия, но тем не менее именно это мы делаем и становимся, с одной стороны, более открытыми, но это не делает нас более уязвимыми. Мы остаемся взрослыми людьми в этом процессе. Stress doesn't pull you into the river of stress anymore. Да, мы больше не реагируем на стресс, то есть стресс остается в нашей жизни, но он не входит глубоко в нашу систему, он не трогает нас, не затаскивает нас вот в этот поток мыслей. So, from that awareness, that the openness in my body is not vulnerable anymore, but the energy, when I feel the energy in my body, it's not vulnerable anymore, but it is my strength. И вот эта открытость в моем теле, вот эта энергия в моем теле, которую я чувствую, она не делает меня уязвимым, наоборот, она делает меня сильнее. I don't want to hide in my energy patterns. I only live once. I want to show my energy now. Да, и я не хочу прятать свою энергию. Всего лишь живем один раз. Я хочу показать свою энергию миру. So if the inner journey of meditation becomes related to looking at the world without dualism, without fear, to the movement of the world, that to me is meditation. И для меня медитация — это как раз возможность посмотреть на этот мир без страха. To look at the movement and like the astronaut, show your energy to heal the planet. Show your energy to heal yourself. Да, посмотреть на это движение. Так же, как астронавты, видя планету, хотели о ней позаботиться, так же и мы можем посмотреть на свое тело и его исцелить, его восстановить. Don't plan anything. It will come. Ничего не планируйте, все само произойдет. Your creativity will start to flow. И ваше творчество, оно начнет фонтанировать, начнет течь само. And you will have attraction. People will feel attracted to you because you radiate something without fear. И вы будете излучать что-то, да, такое привлекательное для людей. То есть в этом не будет страха, и люди будут это чувствовать. Sorry. Uh-huh. So,
I think the circle of meditation is finished now. I have no idea if I make myself clear. Да, ну что ж, Херт, как всегда, говорит, что он понятия не имеет, донес ли он до вас свою мысль, и было ли понятно все, о чем он говорит. So maybe tons of you don't understand the word of what I'm saying, so feel free to ask. Да, так что если ни слова из того, что мы тут говорили, было непонятно, можете задавать вопросы. Но еще лучше приходите на класс в субботу и попробуйте это на практике. Yeah, I'm saying that better than asking questions, do come to a class on Saturday and try it in practice, and then maybe you'll gain some answers. We're going to meditate on Saturday, yeah. But if there are any questions coming from the audience, I thought we maybe have some time now, or otherwise I will have dinner. Да, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их Херту, иначе он пойдет ужинать. Так, если есть какие-то комментарии, то пишите. Так. I put on my glasses, but I can't read Russian, so it's totally useless. Так, Херт надел очки, но по-русски он все еще не читает, поэтому он может снять очки. Well, people say it's all quite clear, so... It was quite clear. Well, so we're ready to start on Saturday. Да, значит, мы готовы начать в субботу в 17:30. Ждем вас всех на классе Херта. Вам нужна будет планка и стул. Если у вас нет планки, пока ее можно заменить полотенцем, но я вам ее очень рекомендую завести, потому что это действительно очень крутой и простой инструмент. So, instead of stepping into a space machine like a rocket, we will step Saturday in our time machine. Да, мы не в ракету с вами сядем, мы сядем в машину времени, ложась на планку, и пойдем в глубины открытия в своем теле. I'm looking forward to it. Да, Херт с нетерпением ждет этого опыта и всех вас приглашает присоединиться в 17:30. В 17:30 по московскому времени запись будет доступна 3 дня после класса, и Марсик тоже передает вам привет. Yeah, I'm saying that the recording of the class will be available for 3 days for people who can't come and join in real time. So you mean the Saturday class? Yes. Okay. So it's like technical information, and I'm saying that Marsik is saying hi to you all. Who says the main... the cat. Yeah, our logo. Yes, our logo is saying hi and is meditating already. Look at the happiness in his eyes. Yeah, or confusion. All right, thank you very much for attending this interview. Да, всем спасибо за то, что... Да, всем спасибо, что вы присоединились к нам. Херт вас благодарит и надеется увидеть вас на классах. Yeah, thank you for your interesting thoughts, and really looking forward to the meditation class. Sure, me too. Have a good evening. Да, всем хорошего вечера, завершаем, и запись будет доступна в нашем ИГТВ, если вы вдруг пропустили какую-то часть, можно будет пересмотреть и переслушать. Пока. Окей, bye-bye. Bye-bye. До свидания всем.